of them are going to race for 10 laps. I'm interested to know who else is running at the back of the race. 3 more cars at the back grid, and so 8 lap race, I'm told. 10 laps on the schedule here, so correction there. වටාටකට දැන් එය සූදානම් කොට තිබෙනවා. So this fast race should entail the spectators with the race organizers. That's what they want. So I want the people to get involved. This is one of the races that the people want to see, and a very appreciative, very big crowd looking for action. All kinds of technology. Pasitu Piris, Easy Racing team member. විශේෂයෙන් තරගකරුවන් තමන්ගේ තනිතනියම තරග නියෝජනය කළත් කණ්ඩායම් වශයෙන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ගණනයේදී මේ වැදගත් වෙනවා. ඊසි රේසින් කණ්ඩායම පසුදු පීරිස් නියෝජනය. දිනේෂ් දෙහෙරගොඩින් පසු ආශාන් සිල්වා මේ තරගාතිරයේ ප්‍රබලම තරගකරුවන් තිදෙනෙක් තරගමැදිරි තරගයේ සවුවක්. 6 දිනක් දැන් තරගයේ නියෝජනයේට. So all 6 races, I'm interested to know whether all 6 cars in this race will eventually go in that last race, because 6 from each race into the last race. I wonder whether Mayan Madugala would be able to give us some input into that. මූලික තරගවල වලින් ජයග්‍රහණය කරන තරගකරුවන් 6 දිනක් අවසන් වටේට සඳහා සතුටුකම් ලබා ගන්න බවයි සඳහන් වී තිබුණේ. බලමු මේ කොයි ආකාරයක වෙන පසු ආශාන් සිල්වා. Already the action has started just into 100 meters of this race. Great stuff. Plenty of action every which way. Cars on the back stretch. වෙනසක් නැහැ. පළමු තරග ආරම්භ කළ මොහොතේ සිට පසු ඉදිරියෙන් දිනේෂ් දේරගොඩයි පසුපසින් හඹා එන්නේ. ඒ සමීපයේ නිලන් ආශාන් සිල්වා. වෙන පළමු තරග වටේ නිමා වටාටකින් සමන්විතයි මේ තරගය. දෙවන අදියර දෙවන තරගය මේ සුපර්කාර් තරගයේ සෞඛ්‍ය. I still don't have identification of the last 3 cars on the grid. Piris comfortably in front. He's been dominating Foxhill over the last couple of years. Passing to Piris. පරතරේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කර ගන්නවා පාසු පීරිස්. එනකොට ආශාන් පාලනය කර ගන්නවා මේ වන විට සියලු දෙනාම තමන්ගේ රථ ආධික වේගය පැය කිලෝමීටර 160 පමණ ඉක්මවා ගියත් තමන්ගේ පමණට මේ රථය හසුරුවා ගන්නට මේ තාවකින් සමත් වාසිදු ඉලෙන් රථවත් තිබෙන කැමරා පද්ධතියකින් සමන්විතයි මේ බොහෝ මෝටර රථ උපයෝගී කරගන්නවා තමන්ගේ ගමන් මාර්ගයේ ගමන් පථයේ පිළිබඳව කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්නට මෙන්න තවත් තරග වටයක නිමාව වෙනුවෙන් පසු පීරිස්ගේ යොමුව මේ අවස්ථානයේ ආසන්න සමීප කලාපයේදී තමයි බොහෝ අනතුරු සිදු වුණේ ප්‍රබලම දෙකක්. Well, of course, Dinesh, the reason is most of them and very powerful every day. The technology is, getting very advanced, and when you come to the final few laps, of course, they rest it faster, and they get the skill, and the power of the machine is also enormous. So what happens is, towards the latter part of the race, they increase their speed, especially from the tail ends. They try to increase their speed and try to come up in the row, but the thing is, then there's a slight mistake, of course, that lead to a accident or some unexpected situation. ඒ හඬ සමේද මිරිහාන පසු පීරිස් ඉවතාවේ අභියෝගයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුට දැනෙනවා අඩුයි. තමන්ගේ පරතරේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්න දිනේෂ් දේරගොඩට වඩා සෑහෙන දිගු පරතරයක්. දිනේෂ් දේරගොඩ තමන්ගේ පසුපසින් පැමිණෙන සමීප දෙන ආශාන්ට වඩා තරමක්
තමන්ගේ ඉදිරිය ඒ පරතරේ වැඩි දියුණු කරගෙන තිබෙනවා. මේ තිබෙන අතරෙන් සමාන පරතරයක් තබාගෙන තරගයේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අභියෝගයෙන් තොරයි බලාපොරොත්තු වූ දියුණු බව දැන් As passing the Pires, Dinesh Deragoda and Ashan Silva are in front. The other three vehicles are, of course, from Ramesh Mamoor, Ushan Pereira and Pisaka Naveen. That's at the back of the race. Well, all are very experienced drivers, all three in front and all the rest of the competitors as well. So they're well experienced, they're well seasoned in this track. And the reason is the track is getting faster every day. And Foxhill, of course, everybody is looking forward to be the champion in this marvelous track. So it's all about glory when you win the race. Of course, this is a very, very risky end. It's with the hutch end, actually, the elbow, and it's very difficult to negotiate that end with the earth bund. You see the tail is moving a bit towards the right hand side, and when you increase the speed, if you have to control your speed, even though they are full-time four-wheel drives, you have to have a lot of skill to control the power of the machine. ඉනර්තුර දිනේෂ් පස්පස්සින් ආශාන් සිල්වා මේ පස් දුව දකින්නේ කෙසේ වෙතත් වෙන ආශාන් තමන්ගේ තවත් තරඟ වටේක නිමාවට අවතීර්ණ වන ආකාරයේ පස් ඉදිරියේ මේ ධාවන පතේ හරි අඩකට අවතීර්ණ වන කලාපයේ දක්ෂිණ ලැබෙන සමීප වම් දිග ආශ්‍රිත කලාපයේ ඉනර්තුර තරඟ නිමාවට පෙර ආතු මීටර 100ක පමණ කලාපයේ මේ ස්ථාන දෙකේ තමයි බොහෝ විට තරමක් අවධානම ගැඹී තිබෙන්නේ වෙනසක් සිදු වේවිද තමන්ගේ රාත්‍රියේ නිසියා කරන හසුරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන ආශාන් සිල්වාද වේ අංක 66 Ushan Pereira සම්පූර්ණ ඔහුගේ ගමන් මඟ වෙනස් වී ගියා. Well, the answer for your question, Dinesh, of course, you see this stretch, about 100-120 meters stretch, of course, this is where they accelerate, and there you see Ushan coming out of this vehicle. See, this is what you should do. And also coming back to the thing, this 100 and 120 meter stretch, that is the area where you can speed up your vehicle. So expecting to get the maximum speed over that 220 meters, of course, they rev up the engines, and then you can see, if you have a closer look at the vehicles, the speed cars, for a few seconds they're on air. You see the suction of those turbo-powered engines, and since they're full-time four-wheeler, of course, when they land about 10-20 meters on air, and they're going to land on the ground. Very powerful machines. Here we go. Passing the Pires, තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සලකුණු කරන මොහොත. ඉනර්තුර දිනේෂ් දෙහෙරගොඩ පසුපසින්. Well, passing the defending champion, of course, he's a well-seasoned, very experienced driver. And Ashan Silva. Yes. And it's a lovely race, of course. Not much of action in it, except for one vehicle, having a small collision. But it was not that type of damage, of course. If you see the previous races, of course, if you see the reinforcement made for the protection of the drivers, they are very much grateful to Slada, because the scrutinizing is so serious. They go through each and every vehicle to see the strength of the cover, the protection. Unless otherwise they are properly protected, they don't allow them to the vehicles to come to the track. Dinesh, it's very important to take care of, take the maximum protection for the drivers and the riders, especially in case of drivers. Here we go, Pasandu Pires, the defending champion, waving the flag. තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සතුට සමරුණා මේ වන විට අවසන් තීරණාත්මක තරගයේ නියෝජනය වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් ඔහුට අවතීර්ණ වන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. Well, of course, Pasandu, and I'm sure that he's newly married, young driver, of course, shown colors. Sometimes back he was on two wheels as well. He was on the trail bikes as well. But I think he has given up the bikes, and he's moving to this. Now here we have the results. Pasandu Pires in the first place, Dinesh Deragoda and Ashan Silva. Of course, Pasandu, Dinesh and Ashan, very well experienced drivers. They have been champs in one of the tracks if you look at the last few years, they have been champs, they have been crowned. එතිදෙනාගෙන් භාවිතය මිත්සුබිසි එවලූෂන් රථ මිනානතුරු තරගයේ සඳහා යතුරු පැදී වල අවතීර්ණ අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. At least we've seen one race in the fast cars coming to a finish, and even that six-car race has one car towed off, and that's Ushan Pereira being towed off.
මේ අවුරුදු තරගයේ විශේෂ අවස්ථා තරග ආරම්භයේ පස්දු පීරිස් පළමු ආදියේදී මේ ඉදිරියට පැමිණෙන්නට ඉඩ කඩ ලබා ගන්නවා. ඉනතුරු ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන් අතර පරතරය වැඩි දියුණු කරගත්තා. පස්දු පීරිස් දිනේෂ් දේරගොඩ අතර දිනේෂ් දේරගොඩ ආශාන් සිල්වා සමග ඒ ආකාරයටමයි තරගය නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. Important pole position for Pasindu Piris. Once he got in front, he made sure that either Dinesh Deragoda lying second or Ashan Silva in third place were not able to catch up. The race went off that way, except for this incident where Ushan Pereira lost control and stalled his car in the latter half of the race. තරග අතරතුරදී යම්කිසි විදිහක ආබාධයකට ලක් වුණා උෂාන් පෙරේරාගේ රථය. ඔහුගේ ගමන් මඟ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වී ආපසු හැරීමකට ලක් වුණා. නමුත් ඒ අතරතුරදී තමන්ගේ ඡායාග්‍රහණය පස්දු පීරිස්ගේ